Thank you so much. It is a very big blessing that you are here today. Because the God that we serve is forever present. We don't serve a God that is empty-handed. Our God is full of surprises. Our God is a giving God. And I believe in my spirit that something good, something wonderful will happen to someone here today. I mean something bigger than what you prayed for. Because I can see that his hand is stretched out to give something to someone. So I would want you to also do the same and stretch out your spiritual hands and receive from the presence of God. So while we are still standing, we'll go to the book of First Chronicles, chapter number 12, and verse 32. Timire kudaro tiende kubhuku yavakoronika vekutanga chitsauko chegumi nembiri ndima yemakumi matatu nembiri. It is important for us to always put value on the written word of God. Zvakatikoshera kuti tiremekedze nguva dzose shoko raMwari rakanyorwa. It is the more sure word of prophecy. Ndo chiprofita chinazokwadi yakanyanyisa. We prophesy from the written word. Chiprofita kubva mumagwaro. We stand on the written word. Tinomira pane zvakanyorwa. We see in the realms of the spirit from the written word. Tinoona munyika yomweya takamira pashoko rakanyorwa. So this is why I'm saying, let us get into the word of God. Ndosaka ndiri kuti ngatipindei mushoko raMwari. First Chronicles chapter 12 and verse number 32. Vakoronike vekutanga. First Chronicles 12, verse 32. And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do. The heads of them were 200, and all their brethren were at their command. Thank you. We may be seated. Titore nzvimbo dzedu. How many of you here enjoy hearing the voice of God? Vangani venyu pano vanofarira kunzwa izwi raMwari. Are you excited when God is talking? Zvinokufadza here kana Mwari vachitaura? Do you find joy when God is talking to you? Zvinokufadza here kana Mwari vachitaura newe? There is a very small tribe in Israel Kune rudzi rudukuduku kwa Israeri, which is the descendants of Issachar. vakabva kuna Isaka. In chapter 49 of the book of Genesis,
kubhuku yagenesi kuchitsauko chemakumi mana nepfumbamwe. Jacob, who is also called Israel by God, Jakobo uyo anonzi zvakare Israeri naMwari. the Bible says that he told his sons to gather together for a prophetic session. Bhaibheri rinoti wakaudza vanakomana vake kuti vaungane avape chiprofita. And he told them that the reason why I've called you is so that I tell you what will befall you in the later days. Ndokuvaudza kuti zvandakuunganidzirai kukuudzai zvichatevera makore enyu. This is a father Ndibaba who understands the importance and the significance of a prophetic word. vanonzwisisa kukosha kweshoko rechiprofita. That when you give birth to a son, Kuti ukabereka mwanakomana, when you give birth to a daughter, ukabereka mwanasikana, it is not enough to give him just money. hazvina kukwana kungomupa mari, It's not enough just to build a house for her. hazvina kungokwana kungomuvakira imba. But at a certain point, you have to release a prophetic word over your children Asi pane chimwe chinhanho unofanira kuvapa shoko so rechiprofita that they know and they prepare themselves for what is coming in the future. kuti vazive vagogona kugadzirira zvichauya mune ramangwana. But he was so open to them. Asi wakavadurira pachena. Jacob or Israel did not say, ask God about your future. Israeri haana kuti bvunzai Mwari nekuda kweramangwana renyu. He did not say, go and pray for 2-3 days. Haana kuti endai munonamata mazuva maviri matatu. Probably God will give you a dream. Zvichida Mwari uchakupa chiroto. He said, if you want to know about what is going to happen to you, gather yourselves unto me. That's what he said. Anoti kana muchida kuziva zvichazoitika kwamuri, uyai muungane pandiri. And the father had the guts to tell them what was to happen in the future whilst he was in the present. Baba havana kutya kuvaudza vanakomana vavo zvaizoitika mune ramangwana, asi ivo vari muzuva ranhasi. Isn't it an amazing thing that the future that you are attempting to visit, now someone has been there? Hazvishamise here kuti ramangwana raurida kuona here pane mumwe wakatorishanyira. Spiritual fathers have that ability Vana baba pamweya vane kugona ikoko to go way ahead of you and assess your future kwekutungamira kune ramangwana rako and come back in the present and talk to you about it. vouya mune ranhasi vokutaurira. My brother, that is called the prophetic. Ndo chinonzi chiprofita ichocho hama yangu. That activity can only happen in the prophetic. Izvozvo zvinogoneka kuburikidza nechiprofita chete. Your biological father cannot even attempt that. Baba vako panyama havangazvigone izvozvo Unless your biological father is also a spiritual person. asi kana vari munhu womweyawo zvakare. So he said, come gather to me and I'll let you know what will become of you in the future. Saka anoti unganai pandiri ndikuudzei zvichauya mune ramangwana. And then he began to prophesy to all of his sons. Ndokutanga kuprofita kuvanakomana vake vose. Because prophecy is necessary. Nekuti chiprofita chinodikanwa. It's not a joke. Harisi dambe. It's not a game. Prophecy is not sport. Harisi zvemutambo izvi. No, it's a divine transaction. Zvinhu zvomweya. Now, of the 12 sons of Israel, there was also Issachar. Pavanakomana 12 vaIsraeri paivawo zvakare naIsaka. There is a prophecy that he then gave to Issachar. Pane chiprofita chaakapa kuna Isaka. Because when you read from the book of Chronicles there, where we've just read, Ukaverenga pataverenga, you would want to know exactly what was it with this particular tribe that made them to understand the times. unoda kusvika pakunzwisisa kuti chiine rudziro chaita kuti vagone kunzwisisa nguva. What made
only one tribe of the 12 tribes of Israel, one tribe had an understanding of the times. chii chakaita kuti rudzi rumwe kubva pamarudzi 12 aIsraeri agone kunzwisisa nguva rimwe chete. One tribe, Rudzi rumwe, one tribe of Israel. rudzi rumwe rwakaIsraeri. All the 11 had to consult one tribe for them to understand the times. One tribe. Mamwe ese 11 avaitobvunza kune riri rimwe chete kuti vanzwisise mafambiro One enguva. tribe Rudzi rumwe chete had an understanding of the times and management of time. One tribe. ndiro rwanga ruine nguva, rine kunzwisisa nguva. So they had an understanding of the times and they knew what Israel ought to do. Vainzwisisa nguva vachiziva zvaifanira kuitwa naIsraeri. Two important things. Zvinhu zviviri zvakakosha: Understanding the time kunzwisisa nguva and what should be done. nekuziva zvinofanira kuitwa. What you must do today Zvamunofanira kuita nhasi that you can't do tomorrow. zvausingafaniri kuita mangwana. What you should have done yesterday and you're trying to do it today. Zvawaifanira kuita zuro woedza kuzviita nhasi. And you have different results depending on the timing. Wova nemhedzisiro dzakasiyana nekuda kwenguva yawazviita, And yet you have done the same thing. iwe waita chinhu chimwe chete. An understanding of the times and what Israel ought to do. Kunzwisisa nguva nekunzwisisa zvinofanira kuitwa naIsraeri. The understanding of the times that they had is not like the understanding that we have today. Kunzwisisa kwavo hakuna kufanana nekwatinako nhasi. Our understanding of the time is just knowing that it is now 12 o'clock, it is now 1 o'clock, it is 3 o'clock. Kunzwisisa nguva kwatiri kuita mazuva ano kungonzwisisa chiringazuva chete kuti dzasvika nguva. But these ones would look at the time Asi ava vaitarisa nguva and know what the time is voziva kuti inguvai, and have reasons why the time is what it is voziva zvikonzero kuti sei nguva dziri padziri and ipapa, where the time is coming from voziva kuti nguva idzi dziri kubvepi, and what is contained within a given moment uyezve kuti nguva idzi dzakapakata chii, and what Israel is supposed to do according to the time. uyezve kuti Israeri ari kufanira kuitei maringe nenguva. So it was a God-given gift, Chaiva chipo chaibva kuna Mwari, not to every tribe, but just to one tribe. kwete kumarudzi ose asi kurudzi rumwe chete. If you're from Benjamin, Kana uchibva kwaBhenjamini, maybe you specialize in throwing stones, that's your area. zvichida zvenyu zvamunogona kupotsera But when matombo. it comes to knowing the right time when you're supposed to throw a stone, you'd have to consult one tribe, the sons of Israel. Asi kana dzasvika nguva dzekuti uzive kuti ndo pekukanda domba apa unofanira kunobvunza kwaIsaka. But what made God to give such a gift only to one tribe? Chii chakaita kuti Mwari ape chipo ichocho kurudzi rumwe chete? I'm one person who really wants to also consider the background of any matter. Ndiri munhu anoda kuongorora nhoroondo yenhau ipi zvayo. What exactly did Issachar do Chii chaizvo chakaitwa naIsaka to his own sons and daughters? kuvanakomana vake nevanasikana vake? Was there a moment when he laid his hands on them? Pakamboita here nguva yaakaturika maoko ake pamusoro pavo? Why only his descendants? Sei vari vana vake chete? What did he do? Chii chaakaita? What did he do as a father? Chii chaakaita sababa? Apart from the farms and the inheritance that other fathers were leaving for their children, this one he said, I will give you an understanding of the times. Kunze kwenhaka yaipiwa vamwe, iye anoti ndichakupa kunzwisisa nguva. And you'll be known for that. Uchazivikanwa nekuda kwaizvozvo. You will know the times and you'll advise Israel as to what to do. Uchaziva nguva, uchaudza Israeri zvakare kuti anofanira kuitei. Hear me today. Ndinzwei nhasi.
We have several talents, gifts, and professions on earth. Tine zvipo namabasa akasiyana-siyana pano pasi. But there is no talent, there is no gift that surpasses the discerning and the articulation of the will of God. Asi hakuna chipo chinodarika kugona kunzvera kuda kwaMwari. Articulating the will of God is the most complicated area. Kunyatsotsanangura kuda kwaMwari ndo chinhu chakagosha chose. There is no gift greater than that. Hakuna chipo chinodarika ipapo. Discerning the will of God Kugona kunzvera kuda kwaMwari and interpreting the will of God. nekududzira kuda kwaMwari. Discerning the will of God Kunzvera kuda kwaMwari and then give an interpretation to the will of God that you have discerned. It's very difficult. wodudzira kuda kwaMwari kwawagona kunzvera zvakaoma chose. Imagine if God is to give you such a gift, Funga kuti Mwari akakupa chipo chakadaro. and look at how many people are confused as to what the will of God is for their lives. Tarisa kuti vanhu vangane vari kudzungaira kuti chido chaMwari chii panguva ino. It is a huge market, Une vanhu vazhinji vanogona kubatsira. and it could be the major crisis that people are facing today. Rinogona kuva dambudziko guru rakatariswa navanhu nhasi. People for years, they are attempting to understand the will of God concerning their lives. Kwamakore vanhu vari kuedza kunzwisisa kuda kwaMwari neupenyu hwavo. So just imagine if God is to give you that grace, Ngofunga kuti Mwari akakupa nyasha idzodzo where you can sit in your office in the spirit, paunogona kugara muhofisi yako yomweya and you can discern the heartbeat of God, the will of God, and the intentions of God. wogona kunzvera zvido zvaMwari And you can give an interpretation to that. wopa dudziro kwazviri. The sons of Issachar had an understanding of the times and what Israel is supposed to do. Vanakomana vaIsaka vainzwisisa nguva uyezve kuti Israeri unofanira kunge achiitei. All of us, we know that marriage is good, but only at a certain time. Tose tinoziva kuti wanano yakanaka asi ine nguva. Because that's how far we have understood the times. Nekuti ndo patasvika mukunzwisisa nguva. When as a prophet, you look at people, Somuprofita ukatarisa vanhu, you must always be able to see beyond them. unofanira kugona kuona zvinodarika zviri kuoneka panyama. Being a prophet means that you are living in a different time zone. Kuva muprofita zvinoreva kuti uri kurarama munguva yako wega. You may call it a Sunday, Munogona kuti isvondo, but as a prophet, when you're prophesying to someone on a Sunday, asi semuprofita kana uchiprofita kune mumwe munhu musi wesvondo, you must be able to feel the day, unofanira kugona kunzwa zuva. because days have got different scent, they have different colors. Days, they carry different weight. Nekuti mazuva ane huremu hwakasiyana, ane hwema hwakasiyana. For me to look at you and know that there is something terrible happening to you on Thursday, I should be there. Kuti ndikutarise ndione kuti kune njodzi iri kuda kukuwira musi wechina. You can't tell me what's going to happen on Thursday Kuti ndigone kukuudza zviri kuitika musi wechina. when you are confined to Sunday, Hazvigone kuti ndinge ndiri when you are musvondo. a slave of time, Kana uri nhapwa yenguva. when a calendar can hold you hostage. Kana uchitongwa nechirava mazuva. As a spiritual person, I'm talking not just about myself, I'm talking about you, because you are also a descendant of the of Issachar.
handisi kutaura pamusoro pangu chete asi ndiri kutaurawo newe nekuti As a child of God, you must learn to break the time barriers. semwana waMwari unofanira kugona kusatongwa nenguva And even be able to access intelligence that is beyond your time. nekugona kuwana uchenjeri husingawanikwe munguva yako, Wisdom that is beyond your age. kungwara kusingawanikwe mumazuva ekurarama kwako. If you are in a Sunday, Kana uri muzuva resondo, as a child of God, you can't tell me for sure. You can't be confident of what is going to happen tomorrow. semwana waMwari haungazive zvichaitika mangwana. You can guess, Hongu unogona kungofembera but you can't be confident. asi haugoni Because kunyatsozvimisikidza things can change at any time. nekuti zvinhu zvinogona kushanduka chero ipi zvayo nguva. So, understanding of the times, so where are we today? What is the time today? Saka kunzwisisa nguva kuti tiri papi nhasi. Now, when you talk about time difference, people understand it in the physical. Kana achitaura nhau yekusiyana kwenguva vanhu vanonzwisisa But panyama. today, we are here enjoying our service. It is now almost midday. But in other countries, they are in the middle of the night right now. Kuti tiri pano, tiri pakati pezuva, asi kune dzimwe nyika vari pakati peusiku. That time difference between countries, we understand it so well. Kusiyana kwenguva pakati pedzinyika tinokunzwisisa chose. But it is just like that also in the spirit. Asi zvakadarowo zvakare munyika yomweya. When you are born again, you become a child of the spirit. You belong to a certain nation. Your location is become different. You are in a different time area, different time zone. Kana waberekwa patsva waamunyika imwe yomweya waakugona. You are given the grace by God to understand the times. Wapiwa nyasha naMwari kuti unzwisise nguva. So I'm not saying we are to have that tribe amongst ourselves that helps us when it comes to time. I'm saying you are the tribe, you are the generation. Handisi kuti tishuvire rudzirwo rwokuti rwuve pakati pedu, ndiri kuti imi ndimi rudzi rwacho. You, Iwe, iwe, you are a product of the spirit. wakaberekwa nomweya. The spirit that moves as it wills. Mweya unofamba nepawadira. That is how Jesus described the wind. You move like the wind. Matsanangurirwo azvo akaitwa naJesu kuti unofamba semhepo. Your direction is unpredictable. Kwaunonanga hakuna wangaziva. So they had an understanding of the times and what Israel is supposed to do. Saka vaiva nekunzwisisa nguva uyezve kuti Israeri waifanira kunge achiitei. But Jacob, Israel, blessed Issachar. Israeri wakaropafadza Isaka. And he told Issachar that you are a very strong donkey. Akaudza Isaka kuti uri mbongoro ine simba chose. Is that a prophecy that you would want to receive today from a man of God? Chiprofita chaungade kugamuchira here nhasi ichi. If I call you a barking dog, Ndikakuti uri mbwa inohukura. you may not say yes to that kind of a prophecy. Unogona kusagamuchira chiprofita This is chakadaro. why I understand when people get confused when I'm moving around and I'm prophesying. They don't know whether to say yes or whether to say no. Ndosaka vanhu achivhiringidzika pane chiprofita havazivi kuti hongu here kana kuti kwete. Ndosaka musi wesvondo ndaichimbidza chose ndaasingade kupedza. Because I'm aware that I'm talking to people who are in a different time zone. They don't know where I am. Nekuti ndinenge ndichinzwisisa kuti ndiri vanhu vari kutaura nevanhu vari mune imwe nguvawo. So I'm no longer prophesying to prove a point. Saka handisi kuprofita kuti ndiratidze chimwe chinhu. I'm not prophesying to rescue a soul. Ndasina kuprofita kuti ndiponese
zvose mumweya. It is now service. Prophecy is not showmanship. Chiprofita hakusi kuonererwa. There are so many things that you can do in life kana uchida kushamisira. Kune zvinhu zvakawanda that you can do in life if you want to show off. When you get into the future, Ukapinda mune ramangwana, akutambiki. there are no jokes there. I say when you get into the future, you know the cost. It's very expensive. Autambe uri ku future azviti. You can't be playing around in the future. Oh my God. And then his father told him that dongira kasimba iwe. Then the father told him, you are a strong donkey. But before he says rakasimba uri donkey. Before he talks about strength, he's talking about a donkey. You said you are a donkey. But then he said that you are resting or you are lying between two weights or two burdens. Asanoti uripakati pamasaga maviri. Number one, you are a donkey. Number two, you are strong. Number three, you know how to maintain balance between two burdens. Chekutanga uri mbongoro, chepiri une simba, chechitatu unogona kuringanisa zvinhu. Kufunda chete kuda kungoziva kuti saka vanava vakabva kupi chii chakasaka vagone kuundastanda nguva nekuziva zvinofanira kuitwa. There was an unction given to their father Pane simba rakapiwa kuna baba vavo by their forefather called Jacob. Na tateguru vavo vainzi Jacob. The ability to stand between two situations and be able to draw a line. Kugona kumira pakati pemitoro miviri. This is a picture yamunoziva imi maiti kana makuenda kuchigayo maitora dongi. Mosunga mabagidi maviri napakati. This is a familiar picture of those that will be going to the grinding mill. You take two buckets and tie them to each other. Rimwe roenda nechekoko, rimwe roenda nechekoko, dongi roenda pakati. And each bucket would be on either side of the donkey. Ende zvaifanira kuenzana. And the weights should be equal, Zvisarwadze dongi. so that the donkey is not overburdened. But Isaka ari kunzi chero wangokandirwa zviri careless. Vanhu vachingokupa mutoro isina kumezhwa. Iwe you have got a way of balancing yourself in between the situations. But with Issachar, even if the load is not balanced, he has a way of balancing the load. Ndosaka komana vaigona kuvhiya nokupatsanura nguva. This is why these people could separate the times. Ndovakandirwa imwe profesi zvikanzi iwewe paunoona nzvimbo kuti yakanaka uye nzvimbo ndeyamandorokwati une mashandiro aunoita panzvimbo iyoyo no matter waitwa muranda. Then he received another prophecy that said, when you see that the land is good and pleasant, you have a way of working. Issachar, when you are taken to any place, you have the grace to discern the place. If the place is good, no matter what it takes, you remain in the place and you work like a slave. Issachar une nyasha dzekugona kunzvera nzvimbo kuti yakanaka here kana kuti yakaipa. Ukaona nzvimbo yakanaka une nyasha dzekushanda ipapo zvisinei nekuti uri muranda panzvimbo iyoyo. Issachar, you put him in a dry place, Issachar ukamuisa panzvimbo yakaoma, but he's able to sense the goodness of the Lord in that place. asi anogona kunzwa kunaka kwaMwari. Not because there is any goodness of the Lord already present, no. Kwete nekuti pane kunaka kwaMwari kuripo kare. He senses pleasure even when there's no pleasure.
anonzwa kunaka kwezvinhu zvisati zvanaka, and he will begin to work his way towards what he just felt. otanga kushandira kuti agone kubata icho chaanzwa. There is nothing good about this place, but you have felt that there is goodness in the place. And Issachar, you are that kind of a guy who would commit himself to your experiences in the spirit until you see it materializing in the physical. Isaka uri mhando yemunhu wekuti anoshingairira chinhu chaaona mumweya kusvika achibata panyama. Kuda kuziva umana kuti vana vazozadzwa nani kana baba vavo vasina kuzadzwa. We are just trying to understand, where did these children of Issachar get it from if their father did not have it? So vanga vane chipo. Do you know kuti kude vamwe kwa Issachar ukaramba chiverenga kubhuku yamaKronike iyoyo, kude vamwe vanonzi they were experts in fighting during war. There are some of the children of Issachar that are said kuti vaive mhare mune zvehondo izvi. Iva vaiziva nguva vanga vaine 200 leaders. These men that had an understanding of the times had 200 leaders. Think about that. Pafunge ipapo. There is a department Pane boka which deals with time, rinoita nezvenguva chete. and they've got 200 leaders Vane vatungamiri mazana maviri leading just one department. vachitungamirira boka rimwe chete. 200 leaders Vatungamiriri mazana maviri leading a department that manages time. vachitungamirira boka rinoita nezvenguva. That tells you how sensitive time is and how important time is in your prosperity equation. Zvinokuudza makoshero enguva mukubudirira kwako. 200. And the Bible says, and all their brethren were under their commandment. Bhaibheri rinoti hama dzavo dzese dzanga dziri pasi pavo. These ones that were gifted, Avo vaiva nechipavo. the reason why they were so precise and so accurate when it comes to discerning of the times is because they were operating under the commandments of their leadership. Chikonzero vaigona kunyatsonzvera nguva nemo nemo kuti vaiva pasi peutungamiri hwavo. They would manage time very well Vaigona kubata nguva zvakanaka because they subjected themselves to someone else's management. nekuti vakazviisa pasi peutungamiri hwevamwe. If you want to be led, Kana uchida kutungamirwa, you will lead. unotungamira. They were under their commandment. Vaiva pasi peutungamiri hwavo. The tribe was operating under the commandments of the 200, not even of God. Understand that part. Not even the commandments of God there. The Bible is talking about the commandments of the 200 leaders. Rudzi rwese rwaIsaka rwaiva pasi peutungamiri hwavatungamiri So they mazana would maviri. prophesy according to the leadership's commandments, and they would predict according to the leadership and the commandments of the leaders. Saka vaiprofita maringe nezvabva kuvatungamiri vavo. So let's say here, so that you don't get confused here. Let's say I'm leading you today, Kuti usavhiringidzike, and you are ngatitinde kutungamire and nhasi. you are the tribe of Issachar. Imi ndimi rudzi rwaIsaka. Your understanding of the times should be according to the commandment of the leadership of the house. Kunzwisisa kwako nguva kunofanira kuri maringe You are neutungamiri commanded hwemba yenyu. by leadership Unorayirwa neutungamiri to discern the times and to know what to do. kuti unzvere nguva uziye zvekuita. You are doing that under an instruction from the leadership. Uri kuita izvozvo warayirwa neutungamiri. You are instructed by divine authority Warayirwa to nesimba rodenga perceive time in a very unique manner. kuti unzvere nguva nemutoo usina kujairika. People should come to you for advice, Vanhu vanofanira kuuya kwauri not only because God has given you a gift, but because a leader has given you a commandment, an instruction. kwete chete nekuti Mwari wakupa chipo asi mutungamiri wako wakurayira. You have come here today
wauya pano nhasi. And there is a commandment from leadership that you leave this place, you go back, you discern the times and balance the pattern. Pane murayiro wabva kutungamiri kuti wodzokera kumba wonzvera nguva woenzanisa mutoro. Chanomira pakati pemutoro kudai. When you stand in between the burdens, But the burden will never break you. asi mutoro haungakuwisiri pasi. When you have a burden equally distributed on your back, haufambi uchingodzedzereka. Kana mutoro wakanyatsoenzana kumusana kwakoku, you don't stagger all over. Vachakaona uchifamba vakati twi voti kuzvaanenge asina chaakatakura is the art, it is the gift of the Spirit of God that helps you to balance the weight. They'll see you moving in a straight line and they'll say, how come he's doing that? It's the gift of being able to balance the burden. Isaka. Zvese zvakazogonekwa nevazukuru izvi. All these things that the later It generations was not their own invention. handivo vakazvitanga. No? Kwete. Their father was given a gift Baba vavo vakapiwa chipo by his father, who was not just a biological father, but he was also a spiritual person. nababa vavo vanga vasingori baba panyama chete asi vanga vari Akati kuvana vake uyai pano. who gathered his children Uyai pano garaya. and he set them down. Garaya. Ndibaba vakadaro zvikanzi uyai. It's the father that gathered his children. So it was a gathering. Kwete vakafunga vega vari vana vakatodedzwa nababa kunzi uyai. Havana kunzi endai munoungana kwaMwari, vakanzi uyai pano. It is the father that called them. He did not command them to go and assemble before Baba God. vanokuita kuti zvinhu zvemweya zvireruke zvisarambe zvichidhura. Because vakatenga, vakabhadhara. Vanokuti iwe chiuya, vakakuti enda kwaMwari, unoita mwedzi nemwedzi. Uri padombo shava, uri mugomo uchibowa. Uchibvunza Mwari kuti mangwana kuchaitike, but Jacob anoti wapana uyai pano, kugomo enda kana muchida, but uyai pano. Ukada kuziya mangwana kuti kuda uyai pano. Because Jacob had paid the price, he did not send his children to God because he knew it would take them time. Haasi kushora, haasi kuti Mwari havataure, but ari kuti Mwari vakatotaura. He is not saying God does not speak anymore, but he's saying God has spoken. Izwi raMwari harisisina Mwari, izwi raMwari rane vanhu. The voice of God is no longer with God, but it is now amongst the people. Ibaba ndiri kutaura ndiri pano handiti. I'm speaking from here, right? Chamuri kungoona chiri kufamba muromo, but kuti munyasoti muri kunzwa izwi rangu, muri kurinzwa kune uyo muprofita akaremberapo uyo mutema uyo. You can only see my lips moving, but you are not hearing my voice. You are hearing it from that prophet there hanging on the trusses. Ini kuno ndataura ndatopedza. I have spoken here, I'm done. Asi rangu kuno muri kunzwa uyo. But you are not hearing my voice here, you are hearing it from there, that speaker there. Traya kuda kunzwa ini, ngavadzime uyo, utraye ini. If they switch off that prophet there, and Unotanga kudemonstrate kumashure kweso, kumashure. you begin to have demonstrations at the back there. Prophets, they are there to amplify the voice of the Lord. They are there to interpret and to articulate the voice of the Lord. If you ignore maspeaker ake, his speakers, unorarama upenyu hwewe kungofila bedzi kuti Mwari vari kutaura but haunzwe kuti ari kuti kudii. you live a life of just feeling that God is speaking, but you'll never get what he's saying. So today when I listen to other preachers, Saka mazuano kana ndakateerera vamwe vashumiri, they are who are left with just the image, but they've denied the power of the kingdom of God. vasara nechifananidzo chete asi vakaramba simba reumambo hwaMwari. You hear them praying Unovanzwa vachinamata, for the move of God, you hear them crying for the voice of God. vachichemera izwi raMwari, As if God doesn't want to talk to his people. sekunge Mwari asiri kuda kutaura nevanhu vake.
All that is left now, children of Angosara God, chiteko zvino is for us to fine-tune ourselves. kuti tinyatsoteya, Get to the right frequency, tinyatsobata masaisai chaiwo, because the voice of the Lord is already present in the atmosphere. nekuti izwi raMwari ratovapo kare mumhepo. He may not talk to you again about something that he has already spoken about, Anogona kusataura newe pamusoro pechinhu chaakatombotaura pamusoro pacho, because the word of God has already left God's mouth. nekuti shoko raMwari rakatobuda kare mumuromo wake. So Jacob Saka Jakobo blessed Isaac, wakaropafadza and Isaka, he's telling him that this is what is going to happen in the future. ari kumuudza kuti ndo zvichaitika mune ramangwana. Mwana wangu Isaka, My son Isaka, uchatakura mtoro mangwana. you will carry a burden in the future. Une basa mangwana. Une basa. You have something to do. But Isaka, my son, Asi Isaka mwanakomana wangu, burdens will not break your back the way it broke other people's backs. mutoro haungakutyore musana sezvo wakaita vamwe vanhu. Isaka, my son, I give you the grace to balance. Ndinokupa nyasha dzekuringanisa. Vamwe venyu, the reason why mauya panapa zvireve kuti zvinhu zviri kufamba. Some of you, the reason why you are here is not because things are flowing. Hauzi kure nekupenga ipapa. You are not very far from insanity. Because zvese zvingaitwe kuti munhu apenge Satani waita. Because everything that can cause insanity, the devil has done it on But you. kugona kumuka uchiziva kuti iyi ndo pisi yechingwa, ndo inodyiwa, iyi sipo inogezeswa haidyiwe. There is a way that we have balanced the burden. But for you to be able to tell that this is bread, this is soap, wagona kuringanisa mtoro. Because upenyu pane pauno bopa mwanasikana. Because there are times when life can really get tough. Zvekuti for 3, 4, 5 seconds unoti hakuna Mwari. Kusvika pakuti for 3, 4, 5 seconds you think that there is no God there. Wozotyako wozvidzora asi watombofunga wanzwa kuti imi kuna Mwari eri kudzi. Then you later come back to your senses, but that thought has gone through your mind. Dai zvese zvaunofunga kuita waita. If everything that comes through your mind you'd do. Some of you mungadai muri in prison today. Vamwe venyu mungadai muri kumatorongo. Kune vamwe vanhu vakatoti uyu dai ndiri Mwari. There are some, Uyu munhu uyu kawa. when you look at them, you think, Ndaimbomira zvimwe zvese zvina nebasa resa kunayisa mvura, kuberesa miti, uyu ndaimbouraya uyu. if I was God, I would stop everything else and kill this one. There is a day when you're supposed to have made a very wrong decision, Pane zuva ravaifanira kuti asarudze isiriyo, but you waited. asi wakamira. You waited. Wakamira. Something that you thought was completely out of hand and out of control. Chimwe chinhu chawaifunga kuti chagadzirisika ichi. Uchiti varume pandasvika apa ndo panoperera nzira hapasisina. When you go to the point where you say there is But no hameno more. zvakangoitika kuti mutoro ubalance, hameno kuti zvii. But for some reason the burden was balanced. Unokaruka radoka zuva rabuda rimwe. You get to the end of this day and there's another day. Wocheuka so hameno kana wakambozviita kuti unotarisa
marata emotokari wapabuda munhu woitarisa woti ndine renda buda apa. Have you ever had that accident where the car is destroyed and you look at the car at the wreckage and you Inokuitira say, muramba how did I mhuru survive? mota inoramba kudhiraivwa newe. A car can just be disobedient, Iwe wakaitenga ende uine license yayo, but inoramba kutyairwa. and yet you bought it and you are licensed to drive, but it can be But disobedient. wabudapo uchicheuka kuti ndabuda sei hazvitsananguriki. But when you escape death and you look at the wreckage of the car, Zvinenge zvine kwazvakataurwa kumashure uko there will be words spoken earlier on. kuti uchapinda nepakaoma unongoona wazongobuditswa nenyasha dzako. You go through difficult places, but you just find yourself through. So Zimbabwe, you will have a way of balancing the weight. Saka Zimbabwe muchagona kuringanisa mutoro, And the weight will not break your back. mutoro haungakutyore musana. Nekuti nguva yatama iri, it's a very sensitive time. Because the time we are living in, inguva inoda kubatwa neuchenjeri. Inogona kuita kuti zvinhu zvikuru zviitike. That can cause great things to But happen. vhesi ine zvinhu zviviri, kuziva nguva nekuziva zvakuita munguva. But this verse has two main things: understanding the times and knowing what to do. But kurudzi rwaIsraeri kwanga kuine mamwe matribe vanga vari into the practical side of things. Amongst the tribes of Israel, there were tribes that were, Kune marudzi anga aine zvipo zvokubata-bata namaoko vaita kuti zvinhu zviitike panyama. there were tribes that were gifted with their hands that caused things to happen in the But physical. ivavo chero minwe ikavavira vaimira vabvunza vaiziva nguva kuti inguvai. But those ones would rely upon those that had an understanding of the times. And the practical tribes, they would consult. Avo vezvinobatika The vainobvunzira sons of Issachar and ask them kuti naimi inguvai uye toitei munguva idzodzo. They'll ask them what time and what are we supposed to do in this time. Nekuti kana ukasabvunza vanonzwisisa nguva yemweya, Because if you don't ask those that have an understanding of the time, inga pane hondo mubhaibheri 1 there is a war recorded in the yanga Bible. yatotsvukira, It had gone hot. yatoibva. It was ripe for the taking. Ndokubva pangozobvunzwa muprofita zvikanzi aiwa Mwari vari kuti iyi haizi yakwe. And then upon inquiring from the prophet, they heard that this is not your war. Yanga atoikunyira chitoti ndeyake. He had rolled up his sleeves saying, this is Urikona? my war. Kushayikwa kwechiprofita kunoita kuti vanhu varwe hondo dzisina zera navo, dzisiri dzavo. Lack of a prophetic word will cause people to fight battles that don't belong to them. Vamwe venyu panapa muri kutambudzika nematambudziko asiri yenyu, but idambudziko rehama yako. Haisi hondo yako. It's not your battle. Kana hama dzako dzisingakunzwisise haisi problem yako, iproblem yavo. If your relatives don't understand you, it's not your problem, it's their problem. Don't fight battles that are not yours. Usarwe hondo dzisiri dzako. Nekuti ukarwa hondo isiri yako chero ukaihwina, korona haisi yako. You fight battles that don't belong to you. Even if you win, the crown doesn't come to you. Iwe vamwe venyu munoda bhora, Some of you love soccer. timu iyo ukaida zvakadii, That team, no matter how much you love it, usapindire kunotamba imomo. don't get involved with. Nakirwa uri kuno uridze hosho but ukapinda umo pito inorira. Nekuti wakagara uchaona mukana uri kutambiswa. Because as you sit down, you see missed chances. Saka rikakikwa bhora rikanomirira palaini paipai wongoti akomana ndongonodiwo zvangu.
nonopedzisa haizi score iyoyo haiverengwe. As a spectator, if you score, the goal does not count. Sarwe hondo dzamwari, rega Mwari arwe hondo dzake ega. Don't fight God's battles, allow God to fight his own battles. I'll say this and I'll say it again. If you fight a battle that is not yours, even if you win, victory is not yours. I'm talking to Issachar here. Issachar, listen to me. Issachar nditerere. Ndati padigi digi Israel yanga yarwa. I'm saying Israel almost went into battle. Asi Jehovah ndokubva ati muprofita udza vanhu ava kuti kurwa akuzi kwavo asi kurwa ndekwangu. But Jehovah told his prophet that tell the people that the battle is not yours but mine. Garai pasi ndakupedza. You may be seated. I'm almost done. Munoziva kuti idini ndinounderstanda why vanhu vachishayira a prophet space muupenyu hwavo. I understand. I understand why people don't give a prophet space in their lives. Mashandire emaprofita havashande zvakanaka nepfungwa dzavamwe. Because prophets don't operate well according to the minds of some people. Yeah. Because anosumuka rimwe zuva muprofita omva ati yes zvanzi naMwari muri kurwa hondo irimwe day wero zvikanzi muri kurwa pacharwiwa. On another day, a prophet stands up and says, yes, there's going to be a battle. Okay, called strategy. And they asked, so what about the strategy? Zvikanzi vese varume ava vanorwa ava ngavaende kumba, deedzai kwaya. And the prophet said, all these warriors, send them home, call upon the choir. Ndosaka ndichiti inini aiwa kushanda nemaprofetsa madzisha anouya kuzotsvaga mvura yekunwa. The kings come in search of water. Haachere mabhoro. He doesn't drill boreholes. Haashande kuzinwa. Doesn't work for Zinwa. Kana kukanzuru. Nor the council. Asi vanoti nyika ina mvura woenda kwaari woti tofa here nenyota. They say there is no water in the land. They go to the prophet and say, shall we now die of thirst? Vambo vatuka stere. Zanda utukwa. Vambo vatuka. And he had no kind words for them. Because kana vakaguta mvura chete havana basa nemuprofita. Because when they have water, they have no need of the prophet. And he said, go and inquire from your father's prophets. Go and inquire from there. Profita ipapa kuti mune kwa munosimboenda kusiri kuno. Prophet was saying, you usually inquire from elsewhere, not here. But kana zvaipa kunosiyirwei. But why do you leave that place now when you are in need? Wamati muupenyu kana wanyaso batwa pakaipa newakaipa. Haumbodzwa kuwe kune men of God akawanda kunongosara one waunoti iye akandi hava sokuti vakawanda izvo hausati wabatwa ukanyasobata kuti kunongovhenekwa one anosara akamira ari ega kudai sokuti uyu munhu uyu. You just have one option.
kadake kundibatsira anondibatsira. And you come to the conclusion that if this one wants to help me, But he'll kana get me out of my wangobuda situation. mudambudziko vanomba vati fararira, vanomba vawanda. But as soon as he's out of his problem, he's nowhere to be seen. Zvikanzi nomuprofita, ndingotaura the importance of prophecy. Zvikanzi nomuprofita, fukunurai makomba. And the prophet said, dig ditches. Mudesert. This is in a desert place. Mujecha ari mudesert hakuna kumboita rukova ikoko. Usafunge mufuku. In the sand of the desert, there is no river that runs through there. Hazingoita zvikomba zviduku apo nepapo apo nepapo apo nepapo. And he said, just dig ditches all over. Chizororai. Then go and sleep. Ndombatanga kutovaudza zviri mubrain zvikanzi hamusi kuzoona makora achiungana mudenga. And he began to tell them that you will not see clouds gathering. Hakuna kana mheni. There won't be lightning, Hakuna banangana. no thunder. Because hamuna kufambira makore pana, hamuna kufambira mheni, mafambira mvura. Was all that you want Focus is water. Torah instruction, mukatora instruction. Zvisina brain izvo, ndosandiri kutaura kuti zvinonetsa. This is why I'm saying the operations of the prophets are difficult. Ipapa kuti ndikuudze kuti chienda. If I instruct you to go, Unonowana mvura payanga isiri, unonowana mari payanga isiri. Zvinonetsa kuti uti inenge yaiswa nani papo mari yacho. it is difficult for you to accept. Chinokanganisa brain chiprofita. Chinokanganisa. Tinochida zvedu but chinovhiringidza brain. Vhiringidza brain is Jacob, anzina Jacob, uyai vanangu ndikuudzei. Jacob said, gather around me, my children, and I'll tell you. Uyai, kune service yakadaro yekuti vana vanoudzwa kuti mangwana There is kunoitika. such a service. Chechi hadzina kufanana. Churches are not the same. Kuungana izi mhosva. Gathering is not a problem. But munofanira kuziva adeedzera musangano kuti anotiudzei kune zvamangwana. But you must know the one that is called for the gathering. What is he able to tell us? Because muupenyu kuunganirwa hakunetse. In life, it is not difficult to have people gathered around you. Kafamba pawaya anhu anokuunganira. If you walk on a wire, people gather around. Kadhiraivha bhasikoro nevhiri rimwe chete vanhu vanoungana. If you drive a motorcycle, people gather. Zvinotuka zvakanaka. So ngatibve panyaya yekuungana hande pakuti chaunganirwa chii. Tiri kuudzwei. Ndoda kuziva inini prophet kuti Monday kune Tuesday kune Prophet, help me to understand what's going to happen on Monday and what's going to happen on Tuesday. zvinondibatsira kanhai muprofita To help me kuti ndomuka kandakagezawo that I'll wake ndakapfekawo iyeiye ndava ndaakuziva kuti ndozuva racho raanonditiwo tsviyoka zvataurwa zvakuzikana nekuti zuva randichatsvagwa because the day that I'm going to be looked for naanoda kundiroora ndonda ndomuka ndichinzwa kuda kusakura kumunda by my prospective husband is the day that I'll feel like not bathing. kuziva nguva uye kuti tinoitei munguva iyoyo Understand the times and to know what I should be doing. nekuti hausi kuziva kuti nguva yakwana ka Because you don't understand that your time is ende hausi up. kutoziva kuti wakatomakwa izvozvo ende wakatotariswa You don't understand that somebody has their eye on you. unorarama upenyu huri careless ndova panongo chinongona mino chigunwe chinopinda cheso kunosvika mubrain kuti wakatariswa nzvadzi yangu unochenama zvokutukana nevanhu musendiraini
can be rude. Wakatariswa mwanasikana uri kunzwikwa maraini, mbiri yako yafamba ina kunaka. Somebody has got their eye on you. This is a sensitive moment. Know what to do. Inguva inoda uchenjeri, ziva zvekuita. Know what to do. Ziva zvekuita. Know what to do. Ziva zvekuita. You know, when you have a father, he instructs you. He gives you commandments. Kana uina baba vanokuraira. Even when you're about to break down, Nyange zvese zvasvika pakugojonoka. your mentor will guide you. Anokutungamira. He will tell you what to do. Anokuudza zvekuita. Ndopamba taiudzwa nababa kunzai mwana takutaura baba vemweya vanokuudza kuti mwana, I remember one day my spiritual father told me that there is no need for you to say anything. Then he gave me an example and over what handiti kuona kuti zvinhu zvinohukurwa nembwa, katsi inongotarisa yotsikitsira. Then he said, sometimes you see the dogs barking, but the cats, they'll just take calm. But imbwa inotanga yahukura yozona kuti ikota peya radonha. But dogs bark and then realize it is a fallen avocado. Ona, tarisa, Look, rodza maziso ako kupfuura muromo uyu. sharpen your eyes more than your mouth. This is my prayer for you today. Ndomunamato wangu wandikuitira iwe nhasi. Could you be able to sense the difference in time? Kuti uchagona kunzvera kusiyana kwenguva. Chichakupa kuti iye achipopota iwe unyarare. The thing that will cause you to keep quiet when one has raised their voice against you. Haizi self-control chete, but kuziva kuti inguva iyi uye ndofanira kuti kudii. It's not only self-control, but understanding the times and what you ought to say. Abereki. Hazvina kukwana kuti zvingonzi zvinhu zvaitwa, but zvaitwa nguva iyi. It's not enough to say things have been done, but what time were they done? Because mumba chaimo pane parinoti rabikwa sadza Because there are times when sadza has been prepared in the house. rinopopoterwa Somebody will not be happy about that. iro rabikwa And yet the sadza has been prepared. kunzi inguva iyo iyi. You'll hear them asking, what time is it? Inguva iri kuya sadza panapa. Is it time for you to be serving sadza? Richitonongedzerwa ratopo rabikwa, but riri kunzi inguva iri Sadza kuya is there, sadza. but it's all about the time. You will not leave this place and just start doing things anyhow. You will know when to do it. I speak this to you as Jacob spoke to his sons. Pane chipo, There is a gift. chiri so silent, It's very silent. so calm. Chipaparike. It rests upon you today, Chinogara pauri nhasi. and you discern the seasons. Onzvera maka. You begin to discern the seasons. Notanga kunzvera maka. Kutoziva kuti chinhu chiye chandakamboedza chikaramba. To get to a point where you understand that that particular thing that I failed in, Ndikaguma ndafunga kuti ndaedza zvisina zera neni kana kuti hazvizi zvangu, aiwa chinoda kuedzwa futi. and I came to the conclusion that it is not workable. This is the time to try it again.
nekuti nguva yakwana. Because the time is up. Imi vamwe henyu ndofunga mune mamwe masources henyu inspiration, but I believe that there is nothing that it can inspire a man than the voice of God. Because you face even the devil, you face the day knowing exactly what to do. I said you face the day, you can even face the devil knowing what to do. Kuona mumweya nokunzwa mumweya. Seeing and hearing in the supernatural. Ndinozviziva kuti zvinodhura. You have to understand that it is expensive. Saka ndiri kuti zvakabhadharwa ka. This is why I'm saying the price was paid long ago. Dzinza rese ravakomana kuprofita time. The whole tribe just prophesying about time. Huh? Ivi munoziva mufananidzo wandogara ndichikupa iyoyo bipa anoti vakomana unai Ramoti Gileadhi vakomana tonoritora here vakomana hande tonotora kana Jehoshaphat ndokuperekedza asi bvunza muprofita kuti inguva here toenda here. I always give that example. Riri rako Ramoti Gileadhi asi panonzayo ngatibvunzei kuti tinokunda here apa titokuenda nderedu yes but time. Jehoshaphat says yes, Gilead belongs to us, but is it the time? Ima muna vanasikana here? Don't you have daughters? Hamudi kuti vana vanyu vasikana varoorwe? Munoda? Don't you take pleasure? Handivazvona. Ndivazvona. Vatovhota vabvuma vakati kuroorwa ndinoda kuti vadii? Tikati ko nhasi here kanzai kasvombomira. Though he wants his daughters to be married, he agrees that it is not yet time. Kana Bible richiti there is time for everything. When the Bible says kune nguva chinhu chese chine nguva. Rine parinozoti pane time yokufara poita time yokuchema. Says there's a time to rejoice and there's a time to cry. Now ukaramba wongove mutime yokuchema chete pato wrong ipapo because verse iri kuti wondofana kumbofarawo. Because when you now continue in the time to cry, there is something wrong because the verse says the time to rejoice should come. Hatirambe kuti tinomboshaya muupenyu but ndo time taiona kaiyo yekushaya. But pane time yokudi yokuwana. We understand that there's a time of lack, but we agree with that, but there should also come a time for plenty. Chiprofita chese ichocho chinoda kudzingirirwa ichocho icho. All that is prophecy that should be chased up. Ndiri kunzwika here zvakanaka nhasi? Are you getting me well? Zviri kubatika here zvakanaka izvi? Are you getting me well? Ndiri kudai because ndozviziva kuti vamwe venyu panapa muri kuzvinzwa kuti something must be done. I'm saying this because I understand, some of you understand that but you don't know what it is. Even if you know what needs to be done, you don't know when to start. Last month you had thought that last month you would have started, but you haven't started as yet. Time. Let me repeat. I said when you leave this place, you will have a different view of time. When you see time, the right move good movie. And you will know exactly what to do. How many have played draft?
There inonzi good move kana kuti wrong move. Kana uchitamba game iyoyo vanenge vakaisa murairo vanoti touch is a move. One of the rules of drafts is that touch is a move. Kureva kuti haufunge wakabata. Meaning you don't ponder your next move with Tanga your wafunga wozodi. You first ponder your move and then move. Kureva kuti pane kukurudzirwa kwendangariro kuti dzishande usati wasumuka. Meaning there is an encouragement for you to think it out thoroughly before you move. So ndo mamhanyira anenge akuita brain dzako iwayo kuti That should be the speed at which your brain operates. panapa ndakunzwa kuti ndoda kufamba but direction ndiri kuenda kupi. You feel that you need to move, but what is the direction? And you know what to touch and when to touch. Woziya chekubata nenguva yekuchibata. Handisi kuti uramba richingotraya icho chivharo, traya icho chivharo, traya icho chivharo. Chawabata ichocho chivharo ichocho. I'm not talking of touching different pieces, but the piece that you touch. Shonobudira kwakaperera cardbox uko. It has to be found. Iwewo zvaunoitawo ndezvekuti kana wamukana weopponent. If it is now your opponent's turn, Nengo uchingonamatawo kuti dai dzanonoka kushanda. your prayer is if he can delay putting his mind to work. Ende nepaunenge uchida kuti abata unenge uchitopaona uchingoita munamato wakungoti batapo chetapo batapo. You have particular pieces that you want him to move. Nevamwe vakakomberedzawo vari kuonawo vanenge vachitoonawo kuti apo pakaipa. Even spectators can see that there is danger if your opponent moves. Ndo this paipa piece. unongoti uchingoti dzvino kuti kuti kuma asandafamba ndangobata haiwa zvatopera. Hakuzoitiki mistakes akadaro zvekare muupenyu hwako iwaya. There will not be such mistakes in your life again. Iriko super intelligence. There is this thing called super intelligence. Zekuti unorohwa neuchenjeri panguva yahuri kudiwa ipapo. Strikes you at the moment that you need it the most. Yekuti pane chimukana chinogona ngoputika munyika muno musoro. That an opportunity may arise in this But place. chinongonotangira champupuri chacho chinongonotangira pa musi wewe unenge uri ipapo pazvinongotangirawo hameno zvinoitika sei zvinongonotanga uripo. Wotozoti mbai ndo paunozoti aika ndosaka ndanga ndichingonzwa kuti regai ndiende pai. And it will occur to you later that this is why I've always been feeling like Uchaziva nguva, uchaziva zvokuita, uchaziva kwakuswera, uchaziva vokutaura navo pafoni. you will understand the time, you'll understand where to spend your day and who to converse with. Hey. Pane zvimwe zvinhu ndaitaura nemumwe mufundisi marumwe zura nchimuti kwewewe chiko chiri kuitika. I was speaking to a certain pastor and I was saying, what is happening to you? Funga ndazomuona kumanheru. And I saw him. Ini kuseni ndakanzwa kuti ndoda kuti ndimudeedze. In the morning, I felt like calling him. Ndobva ndaenda pafoni yangu. And I went to my phone. Ndobva ndakusendera message kuti uri kupi da kuti uye. And I was sending a message, where are you? I want you to come. Ndapedza kusenda kudai. After sending the message, Muone patanga kufona. somebody started phoning. Kama nanchi kusenda kaini message ansandabaya kuti ngaichidi zva. Ndataura nemunhu weye nyaya dzakutodidza akudi. And I began to speak to this person who called. And Ndazoswera interrupted the kwakuda message. kunodoka mandadhiraivha kuenda pane imwe nzvimbo. Iye unobva angodhiraivha kuenda panzvimbo ipapo. At sunset, I drove to a certain place. Ndichingomona ndikati ndakutofunga message yandandichitokusendera kuseni but handauzodi. When I saw him, I remembered that I was sending this man a message, but I did not send it through. Zikazi naye ndatombodzwawo kuseni kunzi ngomuka uende kuna baba. Kuti kokagodi kuuya.
but ndringoti bedziona kurongeka kwakaita mweya wakaipa kuti kunongoitawo mumwe ndakuda kubaya kuti ngaichidii cheche chinongedzera cheche kuti ngaichidii zvai ngaichibuda iyena. As I'm about to press the send button, pongoitika kuti nguva iyoyo pane mumwe anongonzwawo kuti akaimbofonerawo munhu waMwari. and at that time somebody feels like calling the man of God. Ko nezuro wanga wari kupi? Where were you yesterday? Kutaimirwa mukana kuti kana mukana wakuvhurika panongomuka zvimwe zvinongovhiringidza so. The devil knows your opportune moment and he throws spanners into the works Wopotseswa. and you miss your opportunity. Wopotseswa mukana padiki diki kudai so. You miss your opportunity. Time dzaunongoita 9 minutes uri pafoni uchigegedzera neshamwari yako une munhu ari kutsvaga kutofona pafoni ipapa chingodzi engaged number busy kusvika ati evo tozozviona mangwana. Never again. In the 9 minutes Zviriko zvinhu with your friends, zvinorongwa nasatani zvokuti zuva rako rekudzikinurwa rikasvika zvinoomera vadzikinuri kuti vakuwane. there are things that cause it to be difficult for your deliveries to locate you when it is your time. Zvokuti munhu afunga musi waafunga kukupawo mari ndo paanofunga kuti ndechikwereti anotanga kufonerwa kutanga ku The day somebody thinks of giving you money, this is when his creditors start. ndiri kuzvitaura nawo ndiri kuziva kuti kune mhepo dzakadaro. I'm saying this because I know there are such forces. Zvinovhidza zvinhu kuti zvisaita nguva yazvinofanira kuitika. Cause you not to be located in your opportune moment. Varimo mubhaibheri vakaguma vakuudzwa naMwari kunzi iwe uchadaiso uchaita mwana kusvika vakuti nhaiwe kuti ndichafara here chero ndikanzi ndakuita mwana. Vanga vakuchema nenyaya yetime. This grace is coming upon you today. I repeat, this grace is coming upon you today. As you are praying now, you are giving the Spirit of the Lord permission. You are saying, God, see through me, touch through me, feel through me. Handiwo upenyu hwangu hwese hwandaona so far uyu. This is not all about my life. It is just the introduction of what you want to do. And I want to be present as and when you want to use me. How many of you would want to be used by God? You want to bless your family, you want to bless your people. You want God to give you more than just enough. You want to live a life that goes beyond limitations and borders. Hausi kuda kurarama uine mabarriers nezvinhu zvinokumisa pese pese, kuda kuramba uchingove a victorious person. You don't want to have barriers all over your life, but you want to be a victorious life wherever you go. Prophecy can provide that. I say prophecy can provide that. I repeat, prophecy can provide that. I say prophecy can provide that. Heavens are open and your glory we see.